ጤና ይስጥልኝ. Hello, I'm Mesfin. Welcome to Amharic Reader, Lesson 3. In the first and second lessons, we have learned the letters B, C, Sh, Z, K, H, L, A. And we learned that every letter set is formed by 7 rows. B, Bu, Bi, Ba, Bie, B, Bo. Se, Su, Si, Sa, Sie, Se, So. And we have seen which row corresponds to which Latin vowel. Here are some prepositions that we can read already. Ezi, ezi, eza, eza, beza, beza, bezi, bezi, beke. Ezi, ezi, abeba, abeba, ale, ale. Esu, esu, eshi, eshi, ale, ale. Ezi, eza, beza, bezi, beke. Ezi, abeba, ale. Esu, eshi, ale. In this lesson, we will begin the G group letters or one-leg letters. We'll learn first 3 letters, G, Ne, and Nye. Nye, pronounced like signorina in Italian language or España in Spanish. In the language we are learning, Amharic, it is written with Nya. The difference between B group and G group is the B group letters have 2 legs, but the G group letters have only 1 leg. We can say that the G group starts with a vertical line. That's why we speak in this lesson about left side and right side to the vertical line. In the G group, we have 3 irregular rows, the 4s, 6s, and 7s. But in the 4s, we can see almost all letters on the first row, they have a curved line to left. In the first row, like Ga, Ge, Gu, Gi, Ga, Ge, G, Go. Ge, Gu, Gi, Ga, Gie, G, Go. The pronunciation in English is Ge like girl, Gu like good, Gi like gift, Ga like garden, Gie like gate, G like grass, Go like gorilla. Ge, Gu, Gi, Ga, Gie, G, Go. Let us see how we put the signs. Ge, to the first letter we did not add any sign. Gu, we add a line in the middle of the right side. Gi, we add a line on the bottom to the right side. Ga is irregular. Gie, we put a circle on the bottom to the right side. G is irregular and Go is also irregular. Ge, Gu, Gi, Ga, Gie, G, Go. Ge, Gu, Gi,
ga, ge, g, go. The next one is ne, like net in English. Ne, ne, nu, ni, na, ne, ne, no. Ne, nu, ni, na, ne, ne, no. The pronunciation in English: ne like net, nu like noodles, ni like new, na like numbers, ne like nail, ne and no like nose. The last letter is nye. Nye, nyu, ni, nya, nye, ny, nyo. Nye, nyu, ni, nya, nye, ny, nyo. As I already said, like signorina in Italian language. Nye, nyu, ni, nya, nye, ny, nyo. Ge, gu, gi, ga, ge, g, go. Here are some words with this letters group. Nege, nege, gizie, gizie, buna, buna, bal, bal, na, 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 ne, na, inina, beg, beg, geza, geza, gezaሽ, ገዛሽ. ዝናብ፣ ዝናብ፣ ዘነበ፣ ዘነበ፣ ዝንብ፣ ዝንብ፣ ገንዘብ፣ ገንዘብ። ነገ፣ ጊዜ፣ ቡና፣ ባል፣ እና፣ ና፣ እኔና፣ በግ፣ ገዛ፣ ገዛሽ፣ ዝናብ፣ ዘነበ፣ ዝንብ፣ ገንዘብ። ግን፣ ግን፣ ገና፣ 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 ገና። እሱ፣ እሱ፣ ዘለለ፣ ዘለለ፣ ዘለልሽ፣ ዘለልሽ። አዘን፣ አዘን፣ እሱ፣ እሱ፣ አዘነ፣ አዘነ። ገብስ፣ ገብስ፣ እንስሳ፣ እንስሳ፣ እንግሊዝኛ፣ እንግሊዝኛ። አንበሳ፣ አንበሳ። እኔ፣ እኔ፣ እሱ፣ እሱ፣ እኛ፣ እኛ። እኔን፣ እኔን፣ እሱን፣ እሱን፣ እኛን፣ እኛን። እኔ፣ እኔ፣ ነኝ፣ ነኝ። እኛ፣ እኛ፣ ነን፣ ነን። እኔ፣ እኔ፣ አለኝ፣ አለኝ። እኛ፣ እኛ፣ አለን፣ አለን። Here we have to notice between those two words, gana and gana. They are spelled the same, but they are pronounced differently. Gana, gana. Gana, it means still. Gana means
Christmas. And here we have the letter nya. If we add at the end of a word and the letter nya, the letter will be an adjective or a noun which refers to any nation or country. For example, English, England. If we put nya, Englishnya, it means the English language. And here, inye, esu, inya are subject pronouns, but if we add the letter n, it will be object pronoun. Inye, esu, inya, inyen, esun, inyan. Gün, gena, gena, esu, ዘለለ, ዘለልሽ, አዘን፣ እሱ፣ አዘነ፣ ገብስ፣ እንስሳ፣ እንግሊዝኛ፣ አንበሳ፣ እኔ፣ እሱ፣ እኛ፣ እኔን፣ እሱን፣ እኛን፣ እኔ ነኝ፣ እኛ ነን፣ እኔ አለኝ፣ እኛ አለን። Again, ግን፣ ገና፣ ገና፣ እሱ፣ ዘለለ፣ ዘለልሽ፣ አዘን፣ እሱ፣ አዘነ፣ ገብስ፣ እንስሳ፣ እንግሊዝኛ፣ አንበሳ፣ እኔ፣ እሱ፣ እኛ፣ እኔን፣ እሱን፣ እኛን፣ እኔ ነኝ፣ እኛ ነን፣ እኔ አለኝ፣ እኛ አለን። እኔ፣ እሱ፣ እኛ፣ እኔ ነኝ፣ እኛ ነን፣ እኔ አለኝ፣ እኛ አለን። Just to have more feeling for Amharic language, let us conjugate the verb to jump with the three personal pronouns we can already read. እኔ ዘለልኩ፣ እሱ ዘለለ፣ እኛ ዘለልን። እኔ ገንዘብ አለኝ፣ እኛ ገንዘብ አለን። እኔ፣ እሱ፣ እኛ፣ እኔ ነኝ፣ እኛ ነን፣ እኔ አለኝ፣ እኛ አለን። እኔ ዘለልኩ፣ እሱ ዘለለ፣ እኛ ዘለልን። እኔ ገንዘብ አለኝ፣ እኛ ገንዘብ አለን። Prepositions and conjunctions. Be, le, ke, እና፣ ና፣ ስለ፣ ስለ፣ እስከ፣ እስከ. Those one or two letters preposition and conjunctions make Amharic language very difficult. Mostly if we must write a preposition or conjunction to personal pronouns, the first letter E of the pronouns will be cancelled. Be, le, ke, እና፣ ና፣ ስለ፣ እስከ. Now let us take as example the conjunction le. Le, እኔ. If we cancel the letter E, it remains ለኔ. We don't say ለእኔ, but we say ለኔ. ለእሱ. We cancel the letter E of the personal pronoun and it remains ለሱ. ለእኛ. We cancel the letter E
and it remains ለኛ ለኔ ለሱ ለኛ. It's the same with the preposition እና and እኔ እና እሱ. We cancel the letter እ and then it remains እኔና እሱ, me and he. እኔና እሱ. ስለ እኔ. We cancel the እ and it remains ስለኔ. እሱ ከኔ በግ ገዛ. እሱ ከኛ በግ ገዛ. ለከ ለኔ ለሱ ለኛ. እና ና እኔና እሱ. ስለኔ. እስከ ነገ. እሱ ከኔ በግ ገዛ. እሱ ከኛ በግ ገዛ. እኔ ነኝ. እኔን. እኔ ገንዘብ አለኝ. እኛ ገንዘብ አለን. በእኔ ምክንያት because of me. ስለኔ ከኛ. እኔና እሱ. እስከ ነገ እሱ ከኔ በግ ገዛ. እኔ ነኝ. እኔን. እኔ ገንዘብ አለኝ. እኛ ገንዘብ አለን. በእኔ ስለኔ ከኛ. እኔና እሱ. እስከ ነገ እሱ ከኔ በግ ገዛ. Those are the handwritten letters. Let us read. be, se, she, ze, ke, he, le, a, ge, ne, nye. We read again the new letters. Ge, gu, gi, ga, gie, g, go. Ne, nu, ni, na, nie, n, no. Nye, nyu, nyi, nya, nye, ny, nyo. Be, se, she, ze, ke, he, le, a, ge, ne, nye. Ge, gu, gi, ga, gie, g, go. Ne, nu, ni, na, nie, n, no. Nye, nyu, nyi, nya, nye, ny, nyo. Ge, gu, gi, ga, gie, g, go. Ne, nu, ni, na, nie, n, no. Nye, nyu, nyi, nya, nye, ny, nyo. Thank you for watching. Subscribe to be updated with the lessons.